Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Мария Ивановна по своему обыкновению встала с рассветом. Она всегда так делала, особенно летом, когда с первыми лучами солнца оживала природа. Начинали петь птицы и просыпались неугомонные кузнечики. В такие минуты она выходила на крыльцо и, сев на колченогий стульчик, любовалась своим огородиком. По меркам деревни он был небольшим, всего-то 6 соток, но Марии Ивановне хватало его с головой. Огурчики, помидорчики, зелень какая-никакая, да маленькая грядка моркови. А что еще в ее возрасте нужно? Шутка ли? 82 недавно исполнилось. Хотя сама Мария Ивановна предпочитала не вспоминать о возрасте. В прошлом она работала агрономом и во времена своей молодости считалась незаменимым сотрудником. Это сейчас колхозы давно заброшены, а земли присвоили предприимчивые фермеры и арендаторы. Муж Марии Ивановны ушел рано. Ей еще и 60 не было. Федор работал водителем грузовичка, а потом на трассе попал в аварию. На встречную полосу машина вылетела. Девушка была за рулем, а рядом с ней ребенок. Федор принял решение мгновенно, вывернул руль вправо и ушел в кювет. К сожалению, сделанный выбор стоил мужчине жизни. Мария Ивановна тяжко горевала, много слез пролила. Да только слезами, как известно, горю не поможешь. И так уж вышло, что детей у них с мужем не было. Медицина в те годы не была так хорошо развита, как сейчас. Вот и не смогли Федор и Маша зачать ребеночка. Оно, конечно, можно было из детского дома малютку взять, но супругам вечно что-то мешало. То одно, то другое. Так жизнь и прошла, в суете и тревогах. А вот сегодняшнее утро не задалось с самого начала. Вначале пес-боцман поднял лай с позаранку, а потом запах этот появился. Резкий и тошнотворный до невозможности. «Что же это такое может быть?» – удивленно прошептала бабуля. Пройдя по тропинке, ведущей вглубь огорода, женщина ахнула. На глазах Марии Ивановны навернулись слезы, когда она увидела, что большая часть ее приусадебного участка залита нечистотами, источавшими отвратительный смрад. От развернувшейся перед глазами печальной картины у бабы Маши подкосились ноги. Соседи Фроловы и раньше делали ей различные пакости, но это было уже верхом наглости и безответственности. Видимо, не желая вызывать ассенизаторскую машину, богачи попросту выкачали содержимое отхожего места на участок пожилой соседки. Сделано это было намеренно, чтобы подчеркнуть свое отношение к Марии Ивановне, считавшейся для Фроловых врагом номер один. Сергей и Анжела переехали сюда полгода назад, купив дом у старика Митрича, перебравшегося в город к детям. Первый конфликт между Марией Ивановной и Фроловыми возник на почве того, что соседи выгнали со двора пса, оставленного прежним хозяином для охраны дома. Несчастный боцман, служивший верой и правдой столько лет, оказался на улице. Увидев его, поникшего и голодного, Мария Ивановна обратилась к соседям. «Что же вы делаете? Разве можно животинку на улицу выгонять? Он ведь здесь вырос. Митрич его щенком подобрал, в канаве придорожной, из бутылочки молоком выкормил. Он бы и забрал боцмана, да у родственников квартирка небольшая, а пес уличный. Вот и оставил он вам его для охраны, а вы... Нет слов просто». Сосед посмотрел на бабулю с прищуром, потом почесал объемный живот и сказал: «Знаешь что, бабка, занимайся-ка своим огородом и не лезь не в свое дело. Раз ты об этой псине так печешься, то и забираю себе. Ишь, мать Тереза выискалась, еще учить вздумала». Баба Маша сукоризной посмотрела на богача и покачала головой.
Потребительское отношение к жизни Сергея ей, откровенно говоря, не нравилось и вызывало отторжение. Боцмана она тогда забрала. Да только конфликт на этом не закончился. Теперь взбалмошные соседи могли включить громкую музыку посреди ночи, не давая спать доброй половине деревни. Баба Маша пробовала обратиться к участковому, да только толку от этого не было никакого. Соседи обозлились еще больше, и теперь пакостили Марии Ивановне уже не таясь. Вот и сегодня нагадили бабули под покровом ночи. И как их только земля носит. Я же столько труда в этот огородик вложила, а они... Вот так просто. Сокрушалась баба Маша, переходя от одного кустика к другому. Из глаз пожилой женщины ручьем лились слезы. Сердце предательски покалывало. Такой подлости со стороны соседей она никак не ожидала. Тем более, это было уже верхом цинизма. Боцман внимательно смотрел на хозяйку и тихонько поскуливал, словно пытаясь поддержать добрым словом. Мария Ивановна мучительно искала выход из сложившейся ситуации, но придумать что-либо толковое так и не смогла. Тем более, что наглые соседи изобразили искреннее удивление относительно того, кто бы мог сделать такую пакость. «А мы-то здесь при чем? Ты на нас всех собак не вешай, а то сама из ума выжила и других норовишь такими же сделать», — с издевкой говорил Сергей. «Смейся, смейся. Да только если у меня не выйдет, то жизнь тебя все равно проучит. Опыт, знаешь ли, берет дорого, но объясняет очень доходчиво», — ответила баба Маша. Богач смерил ее презрительным взглядом, после чего покрутил пальцем у виска. Чувствуя свое превосходство над жителями деревни, он был уверен в своей исключительности и неуязвимости. Поговаривали, что у Фроловых сеть автомастерских по городу, а также несколько продуктовых магазинов, приносящих им стабильную прибыль. С такими активами они запросто могли скупить всю деревню и небольшой лесок с прудом в придачу. Весь день Мария Ивановна пыталась ликвидировать последствия скотского поступка соседей, нося воду из колодца, чтобы смыть гадость со своего огорода. К вечеру она окончательно выбилась из сил и, сев на лавочке, залилась горючими слезами. Труд бабули был практически бессмысленным и не принес желаемого эффекта. Проходившая мимо Аглая Филипповна замерла в нерешительности, после чего подошла к Марии Ивановне и, осторожно коснувшись ее рукой, сказала: «Не плачь, Маш, перемелется. Не связывайся ты с богатеями этими. Ну что им докажешь? Только проблем себе добавишь. А они... В общем, бог им судья». Аглая была на 7 лет младше Марии Ивановны, но все равно считала ее своей подругой. Продолжая всхлипывать, пожилая женщина размазывала слезы по лицу, все еще не веря в то, что все это произошло именно с ней. Аглая Филипповна постояла еще немного, после чего сказала: «А может, к Вите своему обратишься? Как-никак родственник. Он-то, небось, в городе совсем уж обжился. Глядишь, поможет чем». Баба Маша подняла на подругу заплаканные глаза. «Ты же прекрасно знаешь, Витька не родной мне. Так, помогла мальчику сделать в жизни правильный выбор. Что такого-то? Он мне ничем не обязан. Да и богачи эти не по зубам Вите будут». Но переубедить Аглаю Филипповну было очень непросто. «Глупости, говоришь, Маш? Ты ведь для него столько сделала. Да, не родной он тебе, но только если бы не ты, Вите детский дом светил. А оттуда... Сама знаешь, каждый третий в тюрьму попадает. Так что ты свои принципы оставь и все равно. Позвони ему». Пообещав подруге подумать, баба Маша смахнула слезу рукой и пошла в дом. Понимала она, что Аглая права, и попросить о помощи Виктора было совсем не зазорно. Сколько же лет они не виделись? 2 года? 3?
А может, 5? Как давно это было? Взгляд Марии Ивановны затуманился, а мысли потекли вспять, увлекая бабулю в то время, когда она была лет на 20 моложе. Тогда, оставшись вдовой после гибели супруга, она рук не опустила, не бросила хозяйство. Хотя, по правде говоря, ей очень хотелось это сделать. Однажды, выйдя вечером в огород, Мария Ивановна услышала странный треск со стороны сада. Видать, опять мальчишки озоруют. Небось, яблочек спелых захотели. Белый налив как раз в самом соку будет. Эх, и зачем они только через забор лазают? Ну, можно же попросить по-человечески. Я же им запросто ведерко соберу. Еще и малины в придачу с горкой отсыплю. Предчувствие не обмануло ее и на этот раз. В саду и впрямь хозяйничал какой-то худенький мальчишка лет 10. Да только был он не местным. И Мария Ивановна поняла это сразу. Мальчик с такой жадностью поглощал яблоки, что со стороны казалось, будто он не ел несколько дней. Не замечая присутствия хозяйки, мальчуган ползал на коленях, собирая более-менее годные. Некоторые яблоки он предусмотрительно клал за пазуху, а какие-то ел прямиком на месте. Под ногой Марии Ивановны треснула ветка, когда она попыталась подойти ближе. Мальчуган вздрогнул и метнул в сторону пожилой женщины тревожный взгляд. «Не бойся, милый, ешь на здоровье, мне не жалко. Да только если ты голоден, то яблоками не наешься. Пойдем, накормлю тебя нормальной едой. Я как раз пирожков испекла. Объедение. С картошкой и творогом. Будешь?» – предложила Мария Ивановна. При упоминании о еде мальчик заметно оживился и проявил искренний интерес к упомянутым бабушкой пирожкам. Вскоре он уже сидел на кухне у Марии Ивановны и уплетал за обе щеки предложенное угощение. «Оголодал совсем, милый. Тебя как зовут? Мама, папа есть?» – как можно мягче спросила хозяйка. «Витя я, Трофимов. Мама умерла. Я с отчимом живу. Он вроде дядька неплохой. Да только как выпьет, то остановиться потом уже не может. Недели 2-3 обычно куролесит, а про меня напрочь забывает. Вот я на электричку сел и в деревню подался. Мне пацаны постарше показали, детдомовские. Они сюда часто приезжают. Здесь летом с голоду не пропадешь. Груши, яблоки ешь не хочу. А как пропьется отчим, я назад вернусь», — пояснил паренек. «А где же ты живешь? Ну не под открытым же небом ночуешь», — продолжила расспросы Мария Ивановна. Мальчишка улыбнулся. «Да нет, конечно. Что я, зверь какой, что ли? Чтоб вот так на улице жить. Я домик брошенный на окраине деревни присмотрел. Там и живу. Я книгу о Геккельбере Финне читал. Он ведь тоже в одиночку выживал». Несмотря на довольно оптимистичную манеру общения Вити, Мария Ивановна все равно испытывала за него тревогу. Женщина понимала, что для 10-летнего паренька такие путешествия крайне опасны. Да и глаза у Вити такие добрые и грустные одновременно. «А знаешь что, Вить, поживи у меня немного. Ну, пока отчим не успокоится. Ну, а дальше видно будет. У меня здесь не курорт, конечно, но с голоду не пропадешь. Коровка у меня есть, куры и гуси имеются, а в огороде полным-полно овощей и фруктов», — предложила баба Маша. Глаза Витьки буквально засветились от охватившей его радости. «Ох, это что ж, я смогу каждый день есть такие вкусные пирожки?» Мальчику так понравилось в доме приютившей его бабули, что он представлял себя героем сказки, попавшим в гости к доброй волшебнице. С тех пор Мария Ивановна и Витя стали жить вместе. Поначалу местного участкового очень заинтересовал незнакомый мальчик, невесть откуда появившийся у одинокой бабушки. Но когда Мария Ивановна показала разрешение, написанное рукой Витиного отчима, полицейский оставил эту парочку в покое. Для бабы Маши это стоило всего ничего.
половина пенсии ежемесячно, и Витя мог гостить в ее доме столько, сколько влезет. Единственным, что ей не нравилось, было нежелание Вите учиться. Мальчик наотрез отказывался ходить в школу, объясняя это тем, что над ним там смеются. Уж как ни билась она, только все было без толку. Настырный мальчуган продолжал прогуливать уроки и носить домой двойки. Вот тогда-то баба Маша и решила прибегнуть к хитрости. «А давай я за каждый проведенный день в школе буду давать тебе по 10 рублей. Только чтобы все по-честному было. Расчет каждый вечер, без обмана». В глазах Вити читалось изумление. «Ты точно не шутишь, бабуль? Я же в неделю по 50 рублей получать буду, а в месяц, считай, целых 200. «Не шучу, милый. Ты, главное, ходи исправно и не прогуливай. Вот увидишь, в будущем это непременно тебе поможет». Скрепив сделку дружеским рукопожатием, бабушка и внук поклялись неукоснительно выполнять ее условия. С тех пор Витя стал каждый день ходить в школу. Поначалу это было мальчику сродни каторги, но потом учебный процесс увлек его с головой. Вскоре договор между Витей и его бабушкой вышел на новый уровень и стал приносить свои плоды. Успеваемость Вити в школе выросла заметно, а сам он из неисправимого двоечника превратился в круглого отличника, являвшегося гордостью не только своего класса, но и школы в целом. Мария Ивановна платила Вите деньги вплоть до самого окончания. Хотя особой надобности в этом уже не было. Витя и сам стал понимать важность учебы и ходил в школу не ради денег. За это время его отчим спился окончательно, после чего уснул с непотушенной сигаретой и спалил дом. Но Витю это происшествие уже не смогло сбить с пути истинного. Окончив школу, он с подачи Марии Ивановны поступил в университет, решив стать экономистом. Так как учебное заведение располагалось в городе, приезжать в деревню Вите было неудобно, и постепенно общение между ним и бабой Машей сошло на нет. Не сразу, конечно, потихоньку. Пожилая женщина не держала на него зла, радуясь его успехам, как ребенок. И вот теперь, не видя Виктора около 5 лет, она все же решилась позвонить ему. Витя взял трубку почти сразу, словно все это время только и ждал звонка. Он слушал бабу Машу, не перебивая, вслушиваясь в каждое сказанное ею слово. В конце разговора Витя уже не мог сдерживаться от гнева и возмущения. За то время, что он жил в городе, парень успел неплохо подняться, обзавестись полезными знакомствами. Найдя номер телефона Фроловых, влиятельный бизнесмен позвонил негодяям по видеосвязи, чем поверг их в состояние шока. Виктор действительно очень хорошо стоял в городе, а потому в красках обрисовал Фроловым, что их теперь ждет. Итогом разговора стало то, что склочные супруги перелезли через забор и, стоя по щиколотку в грязи и нечистотах, принялись приводить огород бабули в порядок. Они работали так быстро, что баба Маша не верила своим глазам. Так работают, когда чего-то боятся. А бояться им и впрямь было чего. На протяжении всего дня деревня потешалась над оплошавшими богачами, а вечером к их дому подъехал грузовик, доверху нагруженный навозом. Это была та самая вишенка на торте, которую Виктор оставил на потом. Вывалив тонны навоза перед воротами богачей, Витя указал Фроловым на их место. Да, пусть жестоко и решительно, но зато эффективно. С тех пор соседей словно подменили. Они уже не обижали Марию Ивановну, а напротив, уважали и помогали в каждом начинании. А через время Витя приехал к бабуле в деревню,
чтобы извиниться за те годы, что он не давал о себе ничего знать. Я всегда была уверена, что ты добьешься успеха, милый, с того самого момента, как увидела тебя с яблоком в моем саду, прошептала Мария Ивановна. Спасибо, бабмаш. Если бы не вы, я бы сейчас, скорее всего, скитался по улицам и жил жизнью бездомного бродяги. Бабушка и внук еще долго стояли, обнявшись, а боцман прыгал вокруг них, вертя хвостом, точно пропеллером. Если вам понравился рассказ, очень надеюсь на вашу поддержку кнопкой «Палец вверх». Спасибо и всего доброго. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss.
Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. "Probably Sam."
Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike, what have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong.
You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about?
These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself. This could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.